Yatra naryastu pujante ramante tatra devata. This is a quote from the Manusmriti, and it means wherever women are respected, God will be there. Hi dear students, it's Lijin here. So today we will start our lecture. First of all, we will discuss one essay from the textbook, Shifting Perceptions, an anthology of women's writing. So in that textbook, from module first, of course, you have got two essays to study. So the first essay, Introduction to the Second Sex, written by Simon de Beauvoir. That essay you might have already studied. So we will move on to the next essay, that is The Art of Living, written by Mahadevi Verma. First of all, I would love to tell you how we are going to proceed through the essay. Okay, what I'm going to do is I would love to take you step by step, just like as if we climb up a ladder. Okay, how we climb up a ladder, we know how to climb up a ladder. First step, second step, or like that. Okay, so first of all, we will summarize the main points. How, I mean, when I say summarize, I mean what the writer really wants to convey to you through each and every paragraph. That I will give you I mean through a very brief summary, and after that we will discuss those points, those main points in Malayalam. We will talk just, I mean, for the sake of some students, because I have to respect each and every student, and I think, of course, that will be very beneficial. And after this, we will, I mean, at the third stage, we will go to the line by line reading of the text and discussion. Okay. Now we will come to the discussion of the essay. So since this essay is included in the textbook that is titled An Anthology of Women's Writing, you can clearly understand that this essay that really, what we can say, perfectly falls in the mold of feminism. So feminism, when we talk about feminism, I don't think that we really need to have a discussion about feminism, because you know what is feminism and you know the stages of feminism and all. So simply we can say feminism, feminism, it is a movement, it was a movement or an attitude that really worked to end the discrimination against the women. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെ വേർതിരിവൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയമാണ് എന്തെന്ന് പറയാം, ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫെമിനിസം. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് അല്ലെ ഇനിയും നമ്മൾ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? We have to think of it, because we have come to the acceptance of even the third sex and all those. So, and yet we still discuss feminism. That is another fate. So, coming to our discussion, now we will start our discussion about the writer Mahadevi Verma. Mahadevi Verma, or modern Meera. So Mahadevi Verma, because of her devotion to Lord Krishna, God Krishna, she was called modern Meera. So our Lord Krishna ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി കാരണം ആളുകൾ അവരെ അല്ലെ ലവിംഗ്ലി എന്ത് വിളിച്ചു, സ്നേഹത്തോടെ മോഡേൺ മീര എന്ന് വിളിച്ചു. വി നോ ദാറ്റ് മീര അല്ലെ ആരുടെ ലവർ ആയിരുന്നു? മീര വാസ് എ ഡിവോട്ടി ഓഫ് Lord God Krishna. So like that, this writer, she also has written many poems praising, what we can say, lovingly addressing Lord Krishna. So because of that fact, she was named as modern Meera. So this modern Meera, she was born in Uttar Pradesh in 1907 and she passed away in 1987. Actually, Mahadevi Verma wrote mainly in Hindi language. Hindi-lana editlathu. So afterwards, her works, mainly her main works, all got translated into English. She was an ardent follower of Mahatma Gandhi, and she also worked as a freedom fighter. But by profession, she was a teacher. So our teacher ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു?
She has also participated in freedom struggle. Then she won Jnanapida Award in 1982. She married the man Dr. Swaroop Narayan. Swaroop Narayan എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് അവർ മാരേജ് ചെയ്തത്. Especially she belonged to a particular Hindi poetry or a movement, a group of poets who really wrote in Hindi language during the romantic movement period in Hindi literature. So ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഛായാവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ഛായാവാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം കവികൾ, അതായത് ഹിന്ദിയിലെ അല്ലെ മോഡേൺ ഹിന്ദി മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, അതായത് ഹിന്ദി ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഛായാവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് that lasted from 1914 1914 മുതൽ 1938 വരെയാണ്. Now, when we try to analyze the writings of Mahadevi Verma, we can see that out of all the themes she really shares through her works, one theme really gets projected out of all the others. That one theme is, yes, of course, the issues faced by women. അല്ല, സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ വർക്കുകളെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം അല്ല ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. So this essay also is not an exception. ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ നമ്മൾ അതിനാണ് കാണുന്നത്. So we will move on to the essay. The essay, The Art of Living, that was published first in 1934. That was written and published first in 1934. But then it was included in an essay collection that was published in 1941. The essay collection's name is Links in the Chain. So Links in the Chain എന്ന് പറയുന്ന essay collection അത് 1941 published ചെയ്യുന്നത്. അതിലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള അവർ ഈ ഒരു എസ്സേ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that essay collection contains total 11 essays. So 11 essays ആണ് ആ ഒരു essay collection, and this is one of those essays. So originally the essay was written and published in 1934. Then in the collection Links in the Chain in 1941. So just we have to discuss the title of the essay. So our essay and the title and the പറയുന്നത് The Art of Living. So we understand living is considered as an art. So the art of living, like everything else, living is also an art. So those who really know that art can really live in a better way എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So what she really wants women to do is just learn the art of living so that they can utilize the best of that art in order to live the best way possible എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ത്രീകളല്ലേ ആ ഒരു കല അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കലയാണ്. അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, അത് ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. So she really wants everyone, every woman of India to learn this particular art. Now we will move on to the discussion of the essay. The paragraph-wise summary of the essay. So in the first paragraph, she talks about. She talks about the importance of understanding both the theory and the practical use of their theory. So, in the connection ever in the art of living on theory and practical the connection. No connection. So, why she talks about this? Because according to her, the art of living that also is just like a science. It has a theory and a practical part. ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. സോ അതിന് കുറച്ച് തിയറീസിന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
ജീവിതം വളരെ സുഗമമായിരിക്കും അല്ലെ, വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളതാണ്. സോ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെ രണ്ടും എന്തുണ്ടാവണം, നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. തിയറി വിത്തൗട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഫൂളിഷ്. സോ ഒന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമല്ല അല്ലെ, with the help of only one thing, it is not enough because it will be foolish. അല്ല വെറും തിയറി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ഇല്ലാണ്ട് എന്തില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൂളിഷ്. ജസ്റ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്, ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റും അത് തന്നെയാണ്. എന്ത് വെറും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ, ഒരു തിയറിയും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയാൽ that also will be foolish. Of course, we won't be having that much knowledge about life and we will be leading a reckless life. അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഗതിയില്ലാത്തൊരു പോക്കായിരിക്കും ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടാവുക. സോ വി can make use of the best possibilities of life when you really know the theories, some theories about life. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. സോ എവറിത്തിങ് റിയലി നീഡ്സ് എ തിയറി ആൻഡ് എ പ്രാക്ടീസ്. സോ എവറി സയൻസ് ഹാസ് ആൻ ഇൻഹറൻറ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സയൻസിനും എന്തുണ്ട്, എ ക്രിയേറ്റീവ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർട്ട് അല്ലെ. ബിക്കോസ് എല്ലാ സയൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് തിയറി. ഒരു തിയറിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സം തിയറീസ്. സോ ആ തിയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ സയൻസിൽ കലാപരമായിട്ടല്ലേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നതാണ് എന്ത് ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സയൻസിലും എന്തുണ്ട്, an application what we can say an application of ആർട്ട് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു തിയറിയുടെ കലാപരമായ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ എവറി സയൻസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് an art, has an element of creative art. So art and science are thus one. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആർട്ടും സയൻസും എന്താണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. ബിക്കോസ് as we said എന്താണ് utilizes a particular തിയറി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് when we take the case of painting, സോ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പെയിൻറ്റിങ് ഡ്രോയിങ് എന്ന കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്, അതൊരു കലയാണ് So one who knows the art, one who knows the theory part of the art can make the best use of the practical. ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭംഗിയായിട്ട് തിയറി അറിയുന്നവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള കലയിലെ ട്രിക്സ് തിയറീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he can paint in a better way than the one who doesn't have a knowledge about the art of പെയിൻറ്റിങ് ആർട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ നിയമം അറിയാത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഹി വിൽ സഫർ സം വേ എവിടെയെങ്കിലും അവനെന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അനുഭവിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെൻ ഹി ട്രൈസ് ടു പ്രിസേർവ് ദി ആർട്ട് ആർട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു നോ ദ മെത്തഡ്സ് ടു പ്രിസേർവ് ദ ആർട്ട്. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിപ്പോവും, ഫംഗസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അത് പെയിൻറ്റിങ് പോയി പോകും സോ വെൻ one knows the theories in order to preserve those, what are the methods utilized to preserve the painting, he can, what we can say, he can keep the painting for a long time. Okay, so എവിടേക്കാണ് റൈറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ. So she says that the art of living is also a, what we can say, utilization of a theory and a practice. So ആ ഒരു ആർട്ട് ആരറിഞ്ഞിരിക്കണം, സ്ത്രീകൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, they have to understand the theory and they should be able to utilize the theory for the practical എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Especially she talks about the Indian women. So Indian scenario, when we take the Indian scenario, our women really lack the utilization of a good theory when they live. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, they are always fated to suffer എപ്പോഴും സഹിക്കാൻ ആയിട്ട് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ആളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ്
those theories. They have not mastered those theories of living എന്നുള്ളതാണ്. I have told you that when the writer talks about Indian women, she mainly talks about, she concentrates on Hindu women. So take the case of Hindu women. What is the case of them? We can see that in the Hindu mythologies, almost all the Hindu mythologies, we have what we can say bombastic slogans and all. They're praising women. As I quoted from the Manusmriti, in the beginning of the lecture, I have quoted one sloga from Manusmriti. ആ ഒരു മനുസ്മൃതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താണ്? യത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യത്തെ രമന്തെ തത്ര ദേവത അല്ലേ. സോ അതായത് എന്താണ് മീനിങ്? wherever women are respected, God will be there. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ലോഗൻസ് അല്ലെ അവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഈ സ്ലോഗൻസിൻ്റെ ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നില്ല, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴും സഹിക്കാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. സോ the Indian case, when we take the case of the Indian people, we have the, what we can say, lavish presence of so many Vedas, so many, what we can say, great works, where we have, great sages and all have written about the good theories for living in a better way. But no woman has the, what we can say, privilege to study those theories in order to live her life in a better way, because the men of Indian society never let them do that എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. But here we see that we can see the writer doesn't really place the blame on the menfolk of Indian community, because she comes to the conclusion that if Indian women suffer, that has a lot, what we can say, the complete responsibility she really places on the shoulders of the women themselves, because the writer says that Indian women, if they suffer, it is because of their own problem. Because നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് only when one's back is bent, someone can climb on us. നമ്മുടെ മുതുക് വളഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുമേ കയറി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് some problem, you yourself is responsible for that problem. So the writer also comes to that idea, because more than what we can say placing the blame always on the menfolk, she says that women are to be blamed, because ഒരു വുമൺ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരാജയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഫറിങ്ങിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ആര് തന്നെയായിരിക്കും, സ്ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള വേറൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ലാക്ക് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, her inability to come up with the potential stand in order to stand straight in life. ആ ഒരു കാര്യം അതായിരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പോട്ട് പോക്കിന് എപ്പോഴും ഒരു ബാറായിട്ട് ഒരു ഇംപിഡിമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. The writer has no doubt about the potential of the Indian women. She is very much confident about the potential of an Indian woman. Indian സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കരുത്തിലോ അവരുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ദൃഢചിത്തതയിലോ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർക്ക് എന്തില്ല, confusion ഒന്നുമില്ല. She stresses, she says that they have much more potential than they can really think about. That's why she says that they have the potential even to become a god, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവതയുടെ അത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ. But എന്താണ് പ്രശ്നം? As we said, she never comes forward. She always stayed away from great tasks. എന്താ ചെയ്യപ്പെടും ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ? When a particular need comes where she really
has to come forward. What she does, she never shows the mind to come forward, and she will be settling herself comfortably under the roof of her house. സോ അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാതെ അവൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നില്ല. That's why she says like, a woman, Indian woman has the potential to become a goddess, like a god. So when we compare the condition of Indian women with the rest of the world, when we compare Indian women's condition with the condition of the women in the other countries, we can see that the other countries they have progressed a lot. The conditions have improved a lot. But Indian women, they are not moving an inch forward because she lacks that art of living. She doesn't know what theory will serve the best in her case. But everything has been written in the Vedas and everywhere. So she has to come forward in order to learn those theories and then to make use the practical application of those theories in her life. ആ ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റർ really wants from each and every woman of India, especially those Hindu women of India. But an Indian woman never shows the mind to take responsibilities. Only those who will take the risk of going so far, going too far, can find out how far one can go. So കുറേ ദൂരെ പോകാൻ മൈൻഡ് കാണിക്കുന്നവനെ എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, എത്ര ദൂരം പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ. സോ നമ്മൾ പോകാൻ മൈൻഡ് കാണിക്കാത്തടത്തോളം എന്ത് പറ്റില്ല, we can't understand how far we can go. So the same case is with the case of the Indian women. They never showed the mind to take any responsibility to come out from the restrictions, come out from the shackles, ആ ഒരു ട്രഡീഷനും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വിലങ്ങിൽ നിന്നല്ലേ പുറത്തു വരാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്ത്രീകളിന് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്സൈഡ് അതർ കൺട്രീസിൽ എന്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും the fate of Indian women remained the same without any difference, any change. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈവൻ ഇൻ എ ഹട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കുടിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്, സഫർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും, ഒരു പുരുഷനായിരിക്കില്ല അവിടെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവുക. ഇനി സഫറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ വിമൻ്റെ സഫറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ there is no difference. അത് ഒരു കുട്ടിയാണോ വലിയ ആളാണോ എന്നൊന്നുമില്ല. വിമൻ ഓഫ് all age suffer, from a child till a mother or a widow. The story is not any different. The same case is, the same fate is settled well with the case of all the women, whether it is a child or a girl or an old woman or a widow. The same is the case. So we have to ask, so അതുകൊണ്ട് റൈറ്റർ ചോദിക്കാനുണ്ട്, are they really alive? അവർക്ക് ജീവനുണ്ടോ? സോ ആർ ദേ ഡെഡ്? ആർ ദേ ഡെഡ് ബോഡീസ് എന്നാണ് റൈറ്റർ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ദേ ആക്ട് ആസ് ഇഫ് ദേ ആർ ഡെഡ് ബോഡീസ്. ദേ ജസ്റ്റ് ലിവ് ദർ ലൈഫ്, ദേ ജസ്റ്റ് സബ്സിസ്റ്റ്. ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് മരിച്ചവരെ പോലെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. സോ ആർ ദേ കോപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റർ ചോദിക്കുന്നത്. കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവമാണോ? കാരണം ഒരു കോപ്സ് കോപ്സ് കാണ്ട് റിയലി ഫീൽ എനി ഇമോഷൻ. സോ ദ കേസ് ഓഫ് an Indian woman is the same thing. She is standing there just as an emotionless thing, accepting everything, all the sufferings that is society or a male has to give her. So she stands there with open hands and embraces all the sufferings as her own. And ഒരു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്,
മഹാത്മാവിനെ പോലെ എങ്ങനെ നിൽക്കുകയെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ അല്ലെ. ഷീ റിയലി സ്റ്റാൻഡ്സ് ദർ ആസ് എ figure to be fated to be suffered all the, but we can say, bad things like that some society has to give her. Society എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ? It will utilize the best of her frailties. അവളുടെ ആ ഒരു ബലഹീനതയല്ല അങ്ങേയറ്റം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരും ശ്രമിക്കും. അവരെന്ത് പറയും? ദിസ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ ഇന്ത്യൻ വുമൻ അല്ലെ, ഒരു ഹിന്ദു വുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, യു ഷുഡ് എവറി വുമൻ ഷുഡ് സീ ആൻഡ് ആക്ട് ലൈക്ക് യു എന്ന് ഒരാളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അവളെന്ത് വിചാരിക്കും? യെസ്, സോ ആസ് എ വുമൻ അല്ലെ, ദിസ് ഈസ് ദ സഫറിങ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ്, സോ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ്. സോ എന്തില്ല, പരാതികളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. സോ ഷീ ഗെറ്റ്സ് മച്ച് പ്രൈസ് ഫ്രം ദ മെൻ ഫോക്ക് അല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവൾ ഒരുപാട് പ്രൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ വിചാരിക്കും, ഓ യെസ് വി ഹാവ് ടു സെറ്റിൽ വിത്ത് ദിസ് അല്ലെ, വി ആർ കംഫർട്ടബിൾ. ആ ഒരു സോണിൽ അല്ലെ, ആ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സോണിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ. അങ്ങനെയല്ലേ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്താണ് അവൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ? ഷീ ഹാസ് ഹെർ ഓൺ ഡ്രീംസ്, ഷീ ഹാസ് വിഷസ് ഇൻസൈഡ് ബട്ട് കാൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദം out because society always heaps so much praise over her. So men എപ്പോഴും അവളെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഷീ ഓൾസോ ഷീ ഹാസ് ടു സപ്രസ് ഹർ വിഷസ്, ഹർ ഓൺ വിഷസ് അവളെന്ത് ചെയ്യും? അവളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അങ്ങ് ഒതുക്കുകയാണ്. She has principles but is ignorant to make use of them. അല്ലെ, അവൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ. ഒരു പുരുഷനെ പോലെ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ട്, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവളത്, അതൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അവിടെ ദാരിദ്ര്യവും കൂടി എന്തുണ്ട്? ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ അല്ലെ, ദാരിദ്ര്യം കൂടി അവിടെ മാറ്ററാണ്. സോ വെൻ ഷീ സീസ് ദ പുവർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഹർ ഫാമിലി അല്ലെ, പുവർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഹർ ഓൺ മദർ, ഹർ ഓൺ ബ്രദേഴ്സ് സഫറിങ്സ്, ഷീ വിൽ നേച്ചുറലി turn her tail inside her own body and will be happily settling herself with the sufferings. This is why everything in the world changes, but our society, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മാത്രം മാറുന്നില്ല അല്ലെ. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താകുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് അല്ലെ. ബട്ട് എ സൊസൈറ്റി that has a majority people who belong to the Hindu community, especially the Hindu women, their fate remains the same because society still wishes to subjugate a woman. Society always wishes to subjugate a woman, especially Indian society. And to voice against patriarchy is very much a hard task. അല്ല, patriarchy ആ ഒരു patriarchy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? patriarchal മീൻസ് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു ഭരണം ഒരു ഫാമിലിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലായിരിക്കാം. സോ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റ്, പേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് the one who has the right to handle wealth, riches and all those ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പവർ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? A male figure a female is always really swept aside അവളെ എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് അടിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വാരി ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വെക്കുകയാണ്. എവറിത്തിങ് every what we can say privileges enjoyed only by men whether it is wealth, power or religion അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റ്സ് റിലീജിയനിലും ഒക്കെയും ലീഡറായിട്ട് മേലെ നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഒരു മെയിൽ ഫിഗർ ആയിരിക്കും, അതൊരു ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാൻ അവൻ എന്താണ് ഫിസിക്കലി പവർഫുൾ ആണ് ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി അക്വയേഴ്സ് എവറിത്തിങ് അവനെല്ലാം സമാഹരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല?
അവൾക്ക് പ്രൈസ് മാത്രം അല്ലെ, പ്രശംസ മാത്രം കൊടുത്ത് അവളെ ആ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, വിമൻ അല്ലെ, ഇന്ത്യൻ വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു വുമൺ അല്ലെ, ഷീ ഓൾവേസ് അപ്പിയേഴ്സ് എവ്രിവെയർ ആസ് എ സ്ലേവ് അല്ലെ, ഒരു സ്ലേവ് ആയിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അവള് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ലേവ് ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ടു സഫർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എൻസ്ലേവ്മെന്റ് അല്ലെ, മാനസികമായ എൻസ്ലേവ്മെന്റും physical enslavement. Since she is what we can say physically weak to a man, of course that is a fact അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് ഫിസിക്കലി അല്ലെ എൻസ്ലേവ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ മെന്റലി അല്ലെ, മെന്റലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെ എൻസ്ലേവ്മെന്റ്, മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാ തറങ്കലിടുക. as we said അല്ലെ, when a man praises her sufferings, she will naturally be confining herself അല്ലെ in that praise എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത്, even when other women അല്ലെ, other people, when someone comes to help her out from her predicament, she doesn't show the mind to come out. അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അല്ലെ പുറത്തു വരാനായിട്ട് മൈൻഡ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ദ ഹെൽപ്പ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ്, a certain amount of help is extended towards her, she doesn't shows the mind to what we can say utilize that particular help. In this case അല്ലെ, ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മാറ്റർ ആണ്. when an Indian woman അല്ലെ is concerned, she has too much religious beliefs also. She has so much what we can say foolish ideas, foolish what we can say beliefs, just like when she believes, an Indian woman, a Hindu woman believes that when she refuses to those sufferings, the sufferings that this life offers, when she dies and it goes to the next world, she will be fated to suffer there also. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലെ സഫറിങ് അല്ലെ ഇവിടെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിലല്ലേ നമ്മൾ മേലോട്ട്, നമ്മൾ പറയാറില്ല മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ അല്ലെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുസിൻ്റെ പലരുടെയും വിശ്വാസം. സോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സഫറിങ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ആ സഫറിങ് എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് ഉണ്ട് എന്ത് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളല്ലേ, അപ്പോൾ അവരുടെ സഫറിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആയിട്ട് മടി കാണിക്കുന്നില്ല. when they refuse to come out from the sufferings അല്ലെ, this also matters because they believe that അല്ലെ, once they do accept the help from outside അല്ലെ, they will be fated to suffer the coming life also because everything they have to suffer this life അല്ലെ. അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ലൈഫിലെല്ലാം തീർക്കണം, എന്നാലേ അടുത്ത ജന്മത്തിലേ അല്ലേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നല്ലൊരു അല്ലെ സഫറിങ് ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഫൂളിഷ് എന്നാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് മഹാദേവി വർമ്മ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. വി ഹാവ് ടു ലിവ് ദിസ് ലൈഫ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ അല്ലെ, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അനദർ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൂളിഷ് അല്ലെ. ഹൂ ഈസ് സർട്ടൻ അബൌട്ട് അനദർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. അടുത്ത ജന്മം എന്നുള്ളതിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു certainty ഉണ്ടോ? No one has the certainty that there will be അല്ലെ another life after we die എന്നുള്ളതാണ്. For all these facts അല്ലെ, ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ത്യൻ സെറ്റിംഗ് അല്ലെ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിംഗ് കാരണം എന്താണ്, ഈവൻ എ സ്മോൾ ഗേൾ അല്ലെ, ഷീ ഗ്രൂസ് അപ്പ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഹർ റോൾ ആസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള റോളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവനെ ഗേൾ റിയലി ഗ്രോസ് അപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. The girls they have the tendency to become an object even from the very younger age because she grows up seeing everyone, all the other women around her and the people giving instructions to act like this, act like that, this is not good, that is not good. So she will be molding her character based on all those instructions without listening to the call of her own
സോ അവളല്ലേ അവളുടെ തന്നെ ആ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ അല്ലെ വിളി അവിടെ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? She will be listening to the outside world. That is but a wrong thing. It is really wrong. Even her education, അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടി, even when she is given education, the fruit of her education is enjoyed only by the men folk of the society. Because ultimately, when she comes to age, the age of marriage, that is before 18, she will be, I mean, people will be asking for her hands in marriage because the fruit, അതുകൊണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ത് അല്ലെ, ഈ അവളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ, 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതും അല്ലെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? പുരുഷനായിരിക്കും അല്ലെ. അവളുടെ ആ ഒരു വിജ്ഞാനവും അവളുടെ ആ ഒരു കഴിവും അല്ലെ, വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക, ഭംഗിയായിട്ടൊരു വീട് നോക്കാനുള്ള അല്ലെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചല്ലേ അവളെ ഭംഗിയായിട്ടൊരു വീട് നോക്കാനായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പുരുഷൻ അവളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. സോ ഈവൻ ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഹെർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട്, what we can say, not as a thing that is she is capable of enjoying herself. It is only the privilege of men to enjoy those fruits. She is a tool to multiply his generation. അവൾ എന്തുമാത്രമാണ്? അവളല്ലേ അവൻ്റെ പുരുഷൻ്റെ അല്ലെ ആ ഒരു തലമുറയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ. വുമൻ ഈസ് എ വൂംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആര് ഒരു ഫേമസ് അല്ലേ, ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിലെന്ത്, സ്ത്രീ എന്നതൊരു ഗർഭപാത്രം അല്ലെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അല്ലെ മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം. ഷീ ഈസ് എ ടൂൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഹിസ് ജനറേഷൻസ് അല്ലെ. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഗർഭകാലമാകുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവൾ ആ ജോലി വിടേണ്ടി വരും അല്ലെ. പുരുഷൻ്റെ ജോലി അവളേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ ഷീ വിൽ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ക്വിറ്റ് ഹർ ജോബ് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ ഹെർ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, is never considered. അല്ലെ അവൾക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും none is gonna to consider അല്ലെ, really consider her words. And if at all she has അല്ലെ shown the mind to speak for something more, എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു പോയാൽ പോലും എന്താണ്, that will be considered as a criminal action. അല്ല അതൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക, സമൂഹം അതിനെ നോക്കിക്കാണുക അല്ലേ. Once she starts to ask for anything more than anything, even I mean except food ഒഴിച്ചല്ലേ ബാക്കി എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്താണ്, ഷീസ് എ ക്രിമിനൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളല്ലേ ഒരു ഫേമസ് അമേരിക്കൻ ആക്ട്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എലിസബത്ത് ബെറ്റി ഡേവിസ് അല്ലേ, എലിസബത്ത് ബെറ്റി ഡേവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലേ അല്ലേ, when a man gives his opinion he's a man, but when a woman gives her opinion she's a bitch അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണല്ലേ പുരുഷൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താണ്, ഈസ് എ മാൻ, ബട്ട് വെൻ എ വുമൻ എക്സ്പ്രസസ് ഹെർ ഒപ്പീനിയൻ ഷീ ഈസ് എ ബിച്ച് അല്ലേ. അതാണ് ആസ് പ്രീവിയസ്ലി സെഡ് അല്ലേ. ഈ ഒരു സഫറിങ്ങിന് കാരണം ആര് തന്നെയാണ് ഒരു കണക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് കേഴ്സ് അല്ലെ, ഈ ഒരു ശാപത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഉത്തരവാദിത്വം has also partly falls on the shoulders of a woman, the shoulders of a woman. She becomes, because she always acts as if she is a burden to her own body. അവളുടെ തന്നെ ശരീരത്തിനൊരു ഭാരമാണ് അവൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ത്രീ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. So that a woman has to stop in order to see something different happens in a society. She has to stop herself. So നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, society will respect you. Only you have the respect towards yourself. Anyone from outside can respect you. So first learn to walk before just criticizing others എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റർ ആരോട് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളോട് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, as we said, never shows the mind to come out. She is like an animal without a thinking power അല്ലേ. അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്,
just accepting everything like that others have to talk on her അല്ല അവള് മേലെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ അല്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവളുടേതായിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണല്ലേ ഷീ നെവർ ആക്ട്സ് വിത്ത് ഹർ ബ്രെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അവൾ തലച്ചോറ് വെച്ചല്ല ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല അവള് ആലോചിച്ചല്ലേ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനായിട്ട് അവൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് അവൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് the writer has no doubt about the potential of an Indian woman. She does everything because of the particular scenario, അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് because in a family like, she sees sufferings and so she just holds back her feelings. അല്ല പിന്നെന്താണ് സ്പിരിച്വൽ മാറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അവൾ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഈ ജന്മത്തിലെ അല്ലേ സഫറിങ് ഇവിടെ തന്നെ തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിശ്വാസങ്ങളും അല്ലെ ഈ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെയും കൊണ്ടാണ് അവൾ എന്തായി പോകുന്നത് ചിന്താശേഷി ഇല്ലാത്തവളായിട്ട് അല്ലെ ഇരിക്കുന്നത് That's why writer says that she behaves like an animal അല്ലെ without thinking powers. So what the writer says, only when men and women get equal freedom, the idea of art of living will come true. അല്ല ഇനി റൈറ്റർ പറയാണ് ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റർ എന്ത് പറയാണ് സോ ഫോർ ദ what we can say fulfillment of the art of living art when you if you really want to know the art of living you have to forgo all these foolishness you just need to come to the right path and walk straight and learn to walk straight without minding the words from others the praises without minding the praise from the menfolk or some such people. സോ അതിന് ആര് എന്ത് കാണിക്കണം സ്ത്രീകൾ ധൈര്യം കാണിക്കണം അല്ലേ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മെൻ ഓർ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു സെറ്റിൽ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഫോർ ഹർ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കളം അല്ലെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അവൾക്കുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശരിയാക്കാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെയിൽ ഫോക്ക് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓർ ദി ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി ഒരു പുരുഷനും കൂടിയല്ലേ സിനാരിയോ ഒരു സ്ത്രീക്കായിട്ട് ഒരുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദ റൈറ്റർ സെസ് അല്ലേ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീ അല്ലെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാന്റ് പോലെയാണ് സോ അവർ അതിൻ്റെ വേരുകളല്ലേ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളല്ലേ സ്ത്രീകൾ മൈൻഡ് പുറത്തു വരാൻ മൈൻഡ് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്തില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ് അല്ലേ ഷി ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ട്രീ അല്ലെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരണ്ടെങ്കിൽ എന്തും കൂടി വേണം പുറമെ നല്ല വെയിലും അല്ലെ വെള്ളവും കൂടി വേണം സോ എ വുമൻ അല്ലെ ഈസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ അല്ലെ ഷി only when the roots of that tree is firm and also it gets food and the good atmosphere like good sunlight and a good water supply like it will thrive well otherwise it will wither away അതെന്തായി പോകും വാടി കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് then the writer once more reminds the women of India അല്ലെ എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്പിരിച്വൽ അല്ലെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് വൺ സ്പിരിച്വൽ അത് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് അല്ലെ വി ഡോണ്ട് റിയലി നീഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ അല്ലെ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി അബൌട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ജീവിതം അല്ലെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാനല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയും വേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ഫൂളിഷ്നെസ് ബിക്കോസ് അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് സഫറിങ് അല്ലേ പേടിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദ പാത്ത് മോർ ബെയറബിൾ ഫോർ എ വുമൻ അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യൂ they will learn the art of living and they can utilize those theories that is written in all the Vedas, the Manusmritis and all, and they can understand those and then when the society or the men folk then they settle the scene for her she can really grow and a flower അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരാൻ പറ്റും അല്ലെ പൂവായി അല്ലെ മാറാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഫോർ
her അല്ലെ ആ ഒരു for the realization of that both the external and the internal should be balanced perfectly. അത് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്റ്റേണലും ശരിയാവണം, അവിടെ ഇന്റേണലും അല്ലെ. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ ഫോക്കും അവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓൾസോ ഷി ഹാസ് ഹെർ ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെ to come out, to show the potential, just to display, to take the mind to come and take responsibilities in order to show that she is a capable woman എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടും ശരിയാണ്. സോ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബാലൻസിങ് അല്ലെ നടക്കണം, എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെയും ഇന്റേണലിൻ്റെയും ആ ഒരു ബാലൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതും എന്താണ് ഒരു ആർട്ടാണ് അല്ലെ. ഫൈൻഡിങ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ആർട്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലെ. So through that act, practicing that balancing act, she can really live the best way possible, learning all those arts of living. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. So this is enough for now. Now we can wind up today's lecture, and yes, you just need to read the essay, original essay, just read it and also try to understand it yourself. Okay, take care.